C'est le roman d'un grand amour. C'est l'histoire de Juan, un jeune gitan andalou qui est cuisinier et qui est embauché par un torero un peu atypique qui est très connu en Espagne et qui s'appelle Ignacio. Il est embauché par ce torero qui très vite va abandonner la tauromachie et se consacrer à sa passion qui est l'écriture. Il va devenir mécène de tout un groupe d'intellectuels et il va emmener avec lui le petit Juan à Madrid. Et là, Juan va être projeté dans un monde absolument incroyable, artistique, intellectuel. Il va croiser Luis Buñuel, Salvador Dali, mais il va aussi croiser et devenir ami avec Federico García Lorca, un poète qui aura un destin tragique. Mais surtout, il va tomber amoureux d'une femme qui est une danseuse de flamenco qui s'appelle Encarnación et qui est la muse de toute cette génération et la maîtresse de son mentor, donc Ignacio, le torero. Alors les lieux importants dans mon récit, ça commence à Séville, on va aller à Madrid, on va aller à New York, où là on va voir la folie des États-Unis alors que l'Espagne est en pleine famine et on va voir l'industrialisation des Amériques. Ensuite on va retourner à Madrid, on va partir à Grenade, où on assistera malheureusement à l'arrivée de Franco et au fait que Federico García Lorca sera fusillé. Et puis après on va à Paris et puis on reviendra un petit peu en Espagne au moment de la retirada. Ça commence en 1925 quand Juan a 15 ans et ça va jusqu'en 2000 où on retrouve Juan à 89 ans qui va se poser la question de savoir si il a fait le bon sacrifice. On va voir l'arrivée de Franco, on va assister à la guerre civile en Espagne, on va voir la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et puis on verra le Paris des années post-guerre, donc jusqu'en 2000. Il n'y a pas de personnage qui me ressemble vraiment. Il y a ce personnage dont j'aimerais me rapprocher en fait, et c'est Federico García Lorca, parce que c'est un être qui est plein de passion, qui est amoureux de la vie, qui est amoureux des hommes, des femmes, qui a une sorte d'espièglerie, qui est un enfant perpétuel et qui m'a beaucoup touchée, non seulement à travers ses écrits, mais sa personnalité. Quand les gens parlent de lui ou quand j'ai lu des articles sur lui, c'est un personnage fascinant. Mais tous les personnages, j'aimerais quelque part ressembler à tous ces personnages parce qu'ils sont pleins de vie. L'événement à l'origine de l'écriture de ce livre, ça a été la relecture de ce texte de Federico García Lorca qui n'aimait pas la tauromachie et qui pourtant a fait, pour moi, son plus beau texte qui s'appelle « Chant funèbre pour Ignacio ». Ça se décompose en plusieurs parties et il parle donc de la perte de son ami, le torero Ignacio, et de son rapport à la mort et au deuil, puisqu'il ne veut pas avoir le corps, mais en même temps il imagine ce qui peut arriver à ce corps qui est mort. Et étant mariée à un cuisinier, j'ai voulu rajouter le personnage de Juan au milieu de ce trio amoureux qui est Ignacio Encarnación et Federico García Lorca. Donc j'ai rajouté le petit Juan. C'est l'histoire de Noé, un garçon d'une douzaine d'années qui traverse le deuil de Béatrice, qui est la compagne de sa mère. Il s'inscrit dans un centre culturel dans son quartier pour combler le vide qui s'installe en lui et décide de faire un court-métrage pour rendre hommage à Béatrice. Alors le lieu principal, c'est dans la tête d'un enfant où se mélangent plein de choses. Déjà, certaines théories sur l'existence par rapport à l'absurdité du monde qui nous entoure, des expressions un peu désuètes et aussi une certaine tristesse liée à ce que traverse Noé. L'autre lieu principal, c'est aussi un cimetière où Noé rencontre Alexandre, un vieil homme qui lui aussi traverse un deuil. Et les autres lieux qui apparaissent dans le roman, c'est un cabinet de psychologie ainsi que la Sibérie. Ça se déroule à la fin des années 2010 et c'est pas le sujet principal, mais en toile de fond, il y a un peu les luttes qui ont marqué les 10 dernières années, donc la lutte pour le mariage gay, les luttes écologiques, les luttes contre les inégalités sociales.
Le personnage qui me ressemble le plus, donc, c'est Noé, qui est un enfant, parce qu'il a un peu conscience de l'absurdité du monde qui l'entoure. Il ne sait pas encore que ça s'appelle le capitalisme, mais il invente des petites théories pour mettre du sens sur le chaos auquel il assiste d'un point de vue personnel, mais aussi ce qu'il observe dans son rapport au monde, dans son lien aux autres, etc. Et du coup, il développe certaines théories et un certain sens de l'humour pour essayer de ne pas sombrer dans le désespoir. C'est un peu difficile de déterminer exactement d'où vient une idée, mais j'ai commencé à réfléchir à ce roman quand j'effectuais un voyage en Sibérie, dans le transsibérien. Donc j'avais des longues nuits pour réfléchir notamment au fait que j'ai un petit cousin qui a perdu sa nounou, et c'est un enfant dont je suis très proche. Et comme les enfants en général m'intéressent beaucoup, et la question de la perte ou des ruptures dans l'enfance m'intéresse beaucoup, c'est à ce moment-là qu'a germé cette idée. È la storia di Marocco e della sua banda di amici. Marocco ha 14 anni e vive da solo con il padre a Soccavo, periferia di Napoli, perché è stato abbandonato dalla madre. E gioca a calcio nella squadra del quartiere, la Pro Calcio Napoli, studia al liceo, al primo anno di liceo, va malissimo a scuola, e con il suo migliore amico Lunno incominciano a spacciare. La città è Napoli, ma precisamente Soccavo e il rione Traiano, che sono Napoli Ovest, e assieme a Pianura formano una zona dove vivono 170.000 abitanti e non c'è mai stata né una libreria, né un cinema, né un teatro, e quindi è un'area povera, violenta, aggressiva, ignorante. Sul finire degli anni 90 perché mi interessava raccontare una giovinezza che non avesse mezzi tecnologici a portata di mano, e quindi ancora più ignorante di quella che è oggi. Io spero Serena, che è la ragazza di cui poi Marocco si innamora e che gli cambia un po' la vita, però temo di assomigliare di più a Marocco. Perché mi interessava raggruppare le persone che ho conosciuto nel mio quartiere, perché io vengo da questo quartiere, da Soccavo, e volevo raggrupparli tutti quanti assieme e dargli una traiettoria, perché molto spesso nella vita reale non abbiamo traiettorie. E mi sembrava un modo per dire che non siamo cattivi, ma che semplicemente veniamo da un brutto posto. Hi, I'm Azumah Nelson, and I'm the author of Open Water, which is a love story set in southeast London about two young artists who meet in a bar and have this very instant and immediate connection. One of them is a photographer, the other one is a dancer. And across the course of the novel, they find that this new love that they're falling into, tested by distance and circumstance and time and the sort of external circumstances that occur when you live in an inner city. The important places of my book, Southeast London, which is where I'm from, is a big part to play in this novel. It's a third character in itself. It's a place where, for me, it's always been a real place of intrigue because it has such a big diasporic population, people who have come from one place to another to make a home, but also have formed this really beautiful community, and I wanted to showcase that with this novel. The story takes place between 2018 to 2019, mostly in the summertime, in the heat of a summer city, and the real sort of like that beauty which can happen when it's summertime in a big city and everything feels a bit magical. But for me also, this was such a pivotal time in my life in terms of the art that I was consuming, the things that I was seeing and doing. It felt like a very special time for art and for Black artists specifically. The character that looks like me the most in the novel is perhaps the main character, the lead character, the protagonist, who, like me, is also a photographer and is also Southeast London born and raised and has Ghanaian parents too. And for me, you know, when you're writing fiction, there's always going to be these parts of you that make their way into the text, and I guess this character is probably the biggest manifestation of myself.
The inspirations for writing this novel, I think that when I sat down to write Open Water, I really wanted to ask myself, what could a novel be? And for me, I was really intrigued with this idea of love as a site for freedom, and what happens when you love someone romantically, platonically, your family, and how you can afford yourselves these small worlds, these little spaces of freedom for you to just flourish. But I was also thinking a lot about music and art making and photography and filmmaking, and just this idea of liberation through expression. And I think for me that was a big driving force for writing this novel. My book, The Secret to Superhuman Strength, is about my lifelong relationship with exercise as a way of looking at the connections between the mind, the body, the self, nature, and the universe. As a kid, I was obsessed with the bodybuilding ads in my comic books and their promise of invincibility. As I got older, I pursued various forms of physical exertion like karate, running, cycling, skiing, yoga, in a quest for the feeling of transcendence I would get from that physical exertion. The book begins in the small town of Pennsylvania, where I was born and spent my childhood, but it was quite a socially conservative place, and I knew at a young age that I needed to get out of there. As a young lesbian in the 1980s, I fled to the city, first New York, then Minneapolis, because cities felt like the only safe place. But I missed country life, and at age 30, I moved to Vermont in New England, where I still live today. It's a rural state, but with a more tolerant and open-minded culture than where I grew up. The book begins with my birth in 1960 and ends with the moment I finished writing the book in 2020. It's literally the story of my life, decade by decade, an attempt to chart my personal growth as I move from that childhood state of immediacy and oneness into adolescence when that gets shattered, and then into adulthood when you begin the long, arduous process of trying to get back to a sense of wholeness, but on a whole new level with all the self-awareness you've managed to accumulate, but hopefully with none of the narcissism. The book is a memoir, so the character who most resembles me is, I would have to say, me. But the book is also about various progressive-minded writers who share my concerns about the self, namely the Beats, the British Romantics, and the Transcendentalists. I find all kinds of parallels between these writers' messy personal lives and my own. Our fear of intimacy, our addictive behaviors, our addiction to the idea of transcendence itself. It's perversely comforting to know that I'm not alone in these struggles. The book was inspired by a youthful drug experience. When I was 20, I took psilocybin mushrooms and spent a quietly ecstatic summer day in Central Park, freed from the painful constraints of what I normally thought of as myself. It was the best feeling I ever had, and I've been trying ever since to get it back through meditation, through psychotherapy, through my creative work, and obviously through exercise. I've spent so much energy finding and repairing myself over the years, but as I move into old age, the next feat seems to be learning how to let go of it.